The boys themselves, they're brought up knowing that they are strong and these things are not supposed to happen to them. Sasa akafanya tabia mbaya, alipomaliza akaniambia ukisema nitakupiga alafu nitakuua. The parents don't normally suspect that their boys are in danger in the company of such people. Na ingekuwa niwezekano hata wangekuwa watu wakiwa hai, wangekuwa wanauawa kwa sababu ni mnyama na amemharibia maisha yake. Fatuma, not her real name, holds the hand of her only son closely. If it was up to her, she would have been holding it this close a year ago when a dark cloud befell her family. Sasa namwambia mama, ukienda choo ujinaishi vizuri. Yeye ananiambia hapana mama, mimi najinaisha vizuri ni vile sasa hata nikienda kukojoa naona inatoka hiyo choo. Basi akaketi mbele yangu nikamuuliza, babaye, hata kuniambia mwanangu, wewe ni mtoto wangu wa kwanza, tukusaidie. Je, umefanywa nyuma? Mara kwanza kunijibu, nikaripiti mara mbili, mara ya tatu akaniambia hivi, babaye, kwa hivyo umefanywa nyuma? Akaniambia Fatuma says that right that moment she felt her world crumble. Sasa nikasikia mwili wangu unaisha nguvu, nikasikia kutetemeka, machozi yanamwagika tayari. Nikamuuliza, nikajipa moyo, na huyo alikufanya hicho kitendo ni nani? Akanitajia, mama ni kijana fulani. Wapi? Mahali fulani. In Likoni, Mombasa County, we find this mother who has recently reunited with her son. Let's call him Musa. From May 2015 to January 2016, her son had been missing. Huyu mtoto mbwa watoto kucheza, walienda kuogelea. Unasikia? Kama vile umeona vile walikuwa wamekaa pale. Walienda kuogelea. Mahali walienda kuogelea ni Florida. Wakati walipoenda kuogelea, yule mwalimu ndo hatukujua chenye kilitendeka. Mimi nilingoja mtoto akuje nyumbani, sikuona mtoto akikuja. Kumbe wenzake ndo baadaye wakaniambia kuna watu walikuwa wanaogelea, lakini kuna mtu alijitokeza kule kwa ufuo wa bahari, akaanza kuwafukuza. Akashika nani? Walianza kukimbia. It would emerge that the man who kidnapped Musa from a local beach was a teacher at a school in Mtwapa. After kidnapping the boy, the teacher allegedly went to the Department of Children's Affairs to put a claim on him. Kumbe yule mwalimu ni kama walikuwa kuna mpango fulani ulipangwa pale na ofisa wa watoto. Akaenda kuwavuta viti huyu mtoto kule. Sasa mimi nilikuwa bado nahangaika natafuta mtu sili nitampatia wapi. Baada ya pale huyu ofisa akanipigia simu, akaniambia mama, njoo huku kwa ofisi yetu. Nilipoenda kule nikapata affidavit huyu mtoto, wamejaza form, wakaniita. Waliponiita, mtoto ni kama alikuwa hakuna kitu ameshawishiwa nacho ya kwamba asinikubali kama mimi mama yake. Akubali akae na huyo mtu. Sasa kwenye ile nyumba ulikuwa peke yako ama kulikuwa na watoto wengine? Alikuwa kuna watu wengine walitoroka. But it is what happened to him for those 9 months in captivity that Musa wishes was all a nightmare. Akwa usiku mkilala anafanya tabia mbaya. It is a long, winding drive to this area in Kisumu West. We walk into this homestead where the family hides behind what they believe is a veil of shame. It all started when they invited into their home a friend who would later turn into a beast. Kura nitendo kimenginoto. Hii nyumba hii mama yao huyu mama alikufa. Kuro nitie kinendo kanyo na kunene amana odiwori kore nenda titio. Niliachia hiyo nyumba, maana hiyo ni nyumba ya simeji yako, wewe lala tu hapo, ukiamka asubuhi nenda kazi. Kuro nendo anbende kuro naduoga ane ot makone, kuro nitendo kunege nendo ka odno. Alilala na watoto huko na yeye pia anakuwa analala hapo. So na amesema tuende tuone picha nyingine na ule kijana ndogo, na amesema tuende kwa nyumba yake kama tumesaona hizo picha, tuende kwa nyumba yake, alafu tukisaenda, alafu
amesema sasa tufanye vile wale walikuwa kama wanafanya. The culprit had been contracted to dig up 2 pit latrines for the family, and being a family friend, he would sometimes spend the night with the boys in their shelter. The 3 brothers all sleep in this room and on this tiny bed. When the family friend sleeps over, he joins them right here. Bado nilikuwa na huku na brother yangu ilikuwa analala hapa na yeye analala huku. Alafu akaanza kufanya hiyo kitu. The man defiled all the 3 brothers as well as their friend from a neighboring homestead. Nisubani kanga tangato penywa. Ni wan kikwangise. Kikwangise ngano. Kaka babu penywa. Baba tukwangiso baba tu atini limidi tuadi kurukendi. The friend's father was made aware of this case by a school teacher. And we learned that those concerned children, there was one of them who was fished outside from the house of that guy who was sodomizing them. So when we called that boy, he was free, he talked to us, he opened up, and he told us what was happening. So after telling us, he mentioned some names, so we went and got one child out of those children. Then after that, we had to talk to that child. And he also opened up and we decided to invite the parent. The parent was cooperative, we talked to him and we advised him on what to do. So we advised him to take the child to the hospital. Kabla sijapeleka hiyo hospitali nizungumza naye. Aliniambia baba, wakati tulikuwa kwa matanga juu, huyo alikuja. Alizungumza na sisi, aliambia sisi tuende kwao ili turudi usiku tupumzike hapa kwa matanga. Tukienda huko, au alitolea sisi picha ya watu wanafanya mambo mabaya. For many of the sodomy cases on young boys that we interrogated, the perpetrators have been people known to the boys, from relatives, teachers, neighbors, and caregivers, like the 3 boys sodomized by a family friend, and Fatuma's son who was lured by her husband's relative. Sasa akasema nilikuwa nacheza, ndio huyo kijana akaja akanipatia shilingi 20, akaniambia enda ukaninunulie sabuni ya Ariel uniletee kule nyumbani. Sasa mtoto alipopewa shilingi 20 akakimbia mpaka dukani, akaenda kanunua ile Ariel, akaenda peleka kule ile sasa kwa kijana mali makaa, akaambia sabuni ndio hii, akamwambia ingia ndani, wako na kageti kama akaketu kuingia ndani, kijana kaenda kufunga geti, kisha akaenda mbio akaingia chumbani. Sasa ukiasi afike akamwambia niko huko ndani, ingia ndani. Sasa kwa sababu huyu hakujua kuna jambo baya ama nini, ni kijana ni mtu kijana jirani na hapo kwa mama. Sasa akaingia ndani na hiyo sabuni, kuingia ndani bedroom, yule kijana akaruka akafunga mlango kwa ndani. The reason why it is most of the time is the people who are close to them, because these people already have learned the trend. They know the parent is not there at this point. They know the level, actually they know that this parent can take an action to this level, and they also know the weaknesses of these children, because already at that time they've tried enticing these children, they've tried talking to them, and they know at this level now I'm able to do this to this child. Raphael Aoko is the program unit manager for Plan International in Kisumu. The organization has been running child protection campaigns in the country. Aoko says that parents need to be more careful on whom they entrust their children to. The parents don't normally suspect that their boys are in danger in the company of such people. And this is why we are now calling upon the parents to be on the watch out. The people that are in the company of their boys. Because there are people who are very friendly, there are people who would always, we expect to be role models, but they are the people who take advantage of the boys due to their ignorance and take undue influence over them and abuse them. For these parents whose sons have been defiled in such a brutal manner, the devastation is bare. Akaachilia mtoto wangu, akanikataza mtoto, akaenda na huyo mwalimu. Kumbe ule mtoto alikuwa ashafanywa ile kitendo. Sasa ni kitu walikuwa wanafunika.
ili nisijue ule mtoto nikimchukua nitajua ukweli wa maneno. Sasa hiyo kitu ilikuwa namna hiyo. Mtoto wangu akaendelea kwenda kwa huyo mwalimu, akaenda kuishi naye, kumbe alikuwa ni mke wake, anamlawiti kila siku. But for yet others, the reaction was extreme. The father of the 3 boys, for example, wanted to hit his youngest son with a panga when he learned that he had been sodomized. Manyathina nemo na pamungika koja la chiel matek. Yu mtoto yake ndiye alipiga na hiyo panga yake ambayo alikuwa nayo kwa mkono. Rendo kuna mule. Na huyu kijana hapo. Benoku huyo nyaka uoko. Na hapo huyu kijana hapo ongea chochote mpaka mzee akatoka. Mtoto amekuja, akaambia siaje. Maana hiyo posikia mbaki anakuja pia kanza ule uoga. Basi mwambie aje, nikamuita. Nikuja nikisha sasa akaketi mgongoni kwangu. Sema wewe, sema ilikuwaje? Sasa mtoto venye anatetemeka, babake alirusha teke. Lakini uzuri niko ni maana ile teke, kwa nikashika ule mguu. Nikamwambia hapana. Hiyo sio njia, mtoto hata sema. Usimlinie mtoto, si kupenda kwake. Amependa mwenyewe. Mtoto anapenda mwenyewe, kwa nini hakukataa? Nikamwambia acha kusema hivyo. Most of the time the parents are not always ready to hear because they will take the child as the person who is on the wrong. Fatuma could sense that something was horribly wrong with her son, but she just couldn't get him to talk to her. Nikapatia njia 3, nikafanya vidole hivi. Nikamwambia mbona vidole vitatu hivi? Akaniambia nikamwambia basi acha nikwambie kuna njia 3 ambapo wewe kama umeharibiwa na hukusema utapata hizo njia 3. Nikamwambia baba, unajua kitu cha kwanza utapata ukimwi. Nikamwambia kitu cha pili utakuwa shoga. Cha pili utakuwa shoga. Na hapa kwa huyu shoga nikamwambia atakuharibu, kwanza hutapata mbegu ya kuzaa. Nikamwambia na mwisho baba unakufa. Kwa sababu namwambia hivyo ametoa macho. The children are feeling like most parents they say the parents will chase them away, and they don't have confidence in the teachers because they feel teachers are going to say that on the assembly. The teachers will tell other teachers. But sometimes it goes beyond fear of the children opening up to their parents to threats issued by the perpetrators. Nilipokuwa napiga nduru, akachukua kitambara, akanitia kwa mdomo. Sasa akafanya tabia mbaya, alipomaliza akaniambia ukisema nitakupiga alafu nitakuua. Kaenda kwa hospitali, nikapata hii PRC. Daktari kumwangalia akasema huyu mtoto ameumizwa sana. Hata mtoto atakuwa fanyiwa upasuaji. Psychologically, it's something that they will never forget. But it's something then we try and see whether they can go back to normalcy or be able to cope with it. One thing I didn't mention is that at times you had survivors, rarely, who die. Others I mentioned earlier, maybe the late presentations, they would end up HIV positive. So then some of them would have diseases that they have to live with. At a primary school in Kilifi County, we meet an encouraging case of a boy who successfully fought the enticement of a man in the community known to specifically lure young boys into having sex. Kila kinifuata mimi nakataa, na mwingine naye yule mwenzangu akaenda akamdanganya na keki mwingine, mlana wengine huko. Kenda wadanganya na keki wakaenda wakafanya naye hicho kitu. Nawapatia juisi na mapera. Then anawapeleka in a garden ambapo iko closed, watu hawezi kuona. Residents say attempts to have legal action against the perpetrator have come to naught. Sikusema, lakini chief laambiwa, lakini yeye kwa vile ni anamtumikia nini wa yosha hapo kwa chief. Sasa vile anavyotumikia nini, so ile chief alivyoambiwa yakayo wakataa au mambo. Asema hafanyi.
Prosecuting cases of child sexual abuse has been an especially difficult and disheartening process for many of the victims' parents, especially those from poor backgrounds. Whereas the Sexual Offences Act is in place stipulating varying degrees of penalties for offenders, corruption within administrative and judicial systems has seen justice delayed or blatantly denied for many victims. Hata polisi ya Maseno walinisumbua na hiyo kitu hiyo kitu ni yaliyopita, ama unataka kuchukua pesa kwa mtu mwingine. Mimi hapana. Mimi nina yangu kidogo ambayo Mungu amenipatia na kula kidogo, lakini kitu ya mtu sitaki. Nataka kitu ya sheria, ndio imenileta hapa. Kama mnaweza kunisaidia, naomba usaidizi hapa kwenyu. Nilipiga ripoti, baadaye OCS alikataa kunipea P3 form. Nirudishie daktari, kwa maana daktari alikuwa P3 form. But collusion with the other, say like administrators, no, that one I'm not very clear about. But what I know, our people are always very reluctant in cases that are within the villages because they see themselves as one family. So when something happens, they take it too low that now we are taking so and so to court. So they relax and they have that case not having good evidence that can have one imprisoned. But other than that, there are a number of other emerging challenges in the prosecution of such cases. Manake kama na ule ushahidi wa chembe uko kwa ule mtu mzima ndo amefanywa, ambao ndo huwa kawaida tunasema yeye ndo awe ni mlalamishi, lakini mlalamishi ni ule aliyefanya na si mwanamume kwa mume, hata kwa mwanamke. Manake pia tunapata kesi nyingine wanawake wengine wanatumia watoto kwa faya. Sasa wakati unaanza kesi utazipataje zile yale nino tunaita evidence? Most children do not have birth certificates. When you have a case you've taken to the court, there must be a verification of age. So when the children do not have birth certificates, at one point the case is slow. We know that our court processes are equally very slow. Again, we have the witness protection is still weak. We know there is a Witness Protection Act, but it is still weak. People fear retaliation, so most people don't want to report. And again, the compromising between the parents. A case is there and the parent and the perpetrator, they come together, they talk, and then the case just goes like that. The sun is about to set in the lakeside region of Kisumu County, and with the setting of the sun rises an increasing fear of the rising cases of child defilement in various parts of the region. The boy child, who for a long time was not part of the conversation, is now roped in. Sodomy is now talked about in hushed tones in various parts of the region. It is not something that many parents or many people think happens in this area, because they normally think that homosexuality, so to speak, is happens in certain areas, like in major towns or in areas where there are a lot of urbanizations. But it is actually real in the rural setting as well. Mtoto wa kiume ametengwa, amesaulika na watu hawafocus sana na mtoto wa kiume. Ukisikia tu kuna girl child, kuna nini, lakini mtoto wa kiume hata si sana watu kwa wanakuwa makini naye. People are brought up knowing boys are very strong. They're not supposed to complain. So most of the issues affecting boys are never reported. The boys themselves, they're brought up knowing that they are strong and these things are not supposed to happen to them. Between April and March 2016, 35 boys were admitted at the Nairobi Women's Gender-Based Recovery Center for treatment following sexual abuse. In the same period, 119 boys were treated at the outpatient clinic. Therefore, in a span of just 1 year, a total of 154 boys under the age of 18 years were treated for sexual assault at this one facility. Note that these are cases reported to the Nairobi Women's Gender-Based Recovery Center alone. How many more have been reported to other medical centers? And as the sun sets, another child, another boy, is at the risk of falling prey to a vicious sexual predator. Where does the battle to stop this begin?
na ingekuwa ni uwezekano hata wangekuwa watu wakiwa hana, wangekuwa wanauawa kwa sababu ni mnyama na amemharibia maisha yake. This is a fight that involves all round people. You know, it involves the religious leaders, it involves the leaders themselves, it involves the communities. So it's a fight that we need to hold hands and do it together. Sharon Momanyi, KTN News.